press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, good morning. So welcome to the online class. So now we are starting, that is the continuing the straight line chapter. The first, the concept in the straight line chapter is about the slope of the straight line. So here there are three methods to find the slope of a straight line. Already we have discussed about those formulae and solved some of the examples. So here let us solve another two examples and then we shall start the next unit. So now that next example is, we have to find the values of k. We have to find the values of k for which the line k minus 3 into x minus of 4 minus k square into y. So plus k square minus 7k plus 6 equal to 0 is sub-question, that is parallel to x-axis. So subdivision 3 question, that is parallel to y-axis, subdivision 3. So passing through the origin. So here the equation of the line is given here. And hence we have to use the third method to find the slope. So here we have to compare the given equation. Given equation with ax plus by plus c equal to 0. We have to compare the given equation with the general form of the straight line. So here comparing that given equation with the general equation, here the x coefficient is a, here the x coefficient is k minus 3. Next, the y coefficient is b here, the y coefficient is minus of, so 4 minus k square or k square minus 4 anta tagobodu. And the constant term, take it as capital C. Here the constant term is k square minus 7k plus 6 equal to 0. Here to find the slope, first you write down the slope. That is slope of that line, it is parallel to x-axis. So now slope m equal to minus a divided by b, that is equal to minus of k minus 3 divided by b is minus of 4 minus k square. Idune togoli, minus minus cancel agutte. This is the slope of the given line in terms of unknown. Unknown alli ide nodi idu. Iga sub question 1 alli parallel to x axis. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x axis
then m equal to 0. ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. m equal to 0. ಇದನ್ನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This implies that k minus 3 divided by 4 minus k square equal to 0. So cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we get k minus 3 equal to 0. So k equal to 3. So when k equal to 3, the given line, so it will be parallel to x-axis. ಅವಾಗ ಅದು x-axisಗೆ parallel ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ subdivision 2, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. When the line is parallel to y-axis, ಲೈನ್ y-axisಗೆ parallel ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಅದು x-axisಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಗೆ ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು, ಸೊ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದು y-axisಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ x-axisಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, so it is all with x-axis, it is always equal to infinity, means not defined. So idara slope namige m equal to infinity, we have to take it as 1 by 0. So infinity anta idre adanna ನಾವು 1 by 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So subdivision 2 question ಗೆ, so the line is parallel to y-axis and hence it is perpendicular to x-axis. x-axis ಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ 1 divided by 0. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1 by 0. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು 1 by 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸೊ y-axisಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ m equal to 1 by 0 implies k minus 3 divided by 4 minus k square. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ k minus 3 divided by 4 minus k square equal to 1 divided by 0. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ k minus 3 into 0 is 0 equal to 4 minus k square, or k square equal to 4, k equal to plus or minus 2. So for the values k equal to plus 2 and minus 2, we get the given line, it will be parallel to, ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದು y-axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ it will be perpendicular to x-axis. So that is the answer for the subdivision 2 question. Subdivision 3 question ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, if the line passes through the origin ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, so then we have to find the value of k. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಆರಿಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಮಗೆ 0,0 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ನಾವು ಮತ್ತೆ y ಜಾಗಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಇಫ್ any line passes through the origin, so it means that the constant term adondu ulkolutte c equal to 0. So subdivision 3 question ige, if any line passes through the origin, then
constant, then the constant must be equal to 0, which means that the constant term in the general equation, it is nothing but denoted by C. So therefore, C should be equal to 0. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7k ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now this is a quadratic equation and hence we have to find two values for k. So that is plus into plus andre plus 6, idu split ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, 6 ones are 6 minus minus. When we add these two, we get minus 7. When we multiply these two, we get plus 6. So since ಇಲ್ಲಿ square term, ಅದರ coefficient 1 ಇದ್ರೆ, we can directly take those with factors. ಅವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು factors ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So therefore, we can write this as k minus 1 into k minus 6 equal to 0. So therefore, k minus 1 equal to 0 and k minus 6 equal to 0. Therefore, k equal to 1 and k equal to 6. So these are the values of k, so for which the given line, it passes through the origin. So e type question ನಮಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So let us solve the next question. The next question here is, the base of an equilateral triangle with the side 2a, the base of an, second question, the base of an equilateral, the base of an equilateral triangle, the base of an equilateral triangle with the side 2a, with the side 2a lies along y axis. It lies along the y axis such that the midpoint of the base, midpoint of the base is at the origin, We have to find the vertices of the triangle. Find the vertices of the triangle. Vertices of the triangle. So question ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ it will become little bit easier to how we can solve the given data. So ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. So the base of an, here the equilateral triangle is given here. So the side of, the length of the side of an equilateral triangle is 2a. The base, it lies on the y-axis. The base of the equilateral triangle, it lies on the y-axis
and the midpoint of the base is at the origin. Origin is the midpoint ಅಂದಾಗ ಅದರ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ 2a ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ a b as the base of the equilateral triangle. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ 0. Therefore, one of the vertex it becomes 0, a. Now, the another vertex that is b, it lies on negative, so y axis, that is 0, minus a. We have to find the vertices of the triangle. So we have to find the vertices of the triangle. So therefore, here, so now, so vertices of the triangle, you take C as the third vertex. So now here origin agattidu, no, origin. So now the distance between, you can use any one of the property and we can find C. Suppose C is, it lies on x-axis automatically. So therefore on x-axis we have the y coordinate as 0. So y coordinate ನನಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, you take this as x. So now the distance between those 2 points A and C is nothing but 2a because it is an equilateral triangle. Since it is an equilateral triangle, the CA distance or BC distance is 2a. So therefore, using the distance formula here, solution idakke by given data, so the one vertex A lies on positive y axis. So we have to take that as A, 0, a. So the second vertex B lies on negative y axis. Negative y axis. So implies we have to take B equal to 0, minus a. We have to take 0, minus a. So since it is an equilateral triangle, so it lies on x-axis. That means positive x-axis. Therefore, you take C as x, 0. ಈಗ ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2a. ಟು ಫೈಂಡ್ x we can take that. To find x, consider, we have to consider the condition that is AC distance, it is equal to 2a, or we can take BC distance equal to 2a. You apply the distance between A and C, that is root of A matte C naduve x minus 0 whole square plus 0 minus a whole square equal to 2a. So ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. So that is squaring both sides, we get x square plus a square equal to 4a square. Therefore, x square equal to 3a square, x equal to
plus or minus root 3 into a. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ either on positive x-axis or either on the negative x-axis. So therefore the coordinates of the third vertex is, so therefore the third vertex is, so therefore the third vertices are C equal to, so root 3a comma 0 or C equal to minus root 3a comma 0. So this lies on positive x-axis and this point it lies on negative x-axis. So we can construct either on positive x-axis or on positive y-axis, positive or negative x-axis. We get 2 points here. So now here one basic idea, when by seeing the coordinates of the points we can directly say what is the slope of such type of points, slope of the line joining such points. That means here, now let us consider another concept here. Suppose here you take it as a note. So the first one here, if the x coordinates of the 2 points are same, if x coordinates of 2 points are same, then the slope, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. If x coordinates of 2 points are same, then the slope of the line joining them is ನೋಡಿ, x coordinates ಗಳು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ when we take the difference between them it becomes 0. ಅಂದ್ರೆ x2 minus x1 it becomes 0 is, here the formula is here, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಅಂತ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. When both x coordinates are same, the difference between them it becomes 0. So then the slope of the line joining them is not defined. Is infinity means not defined. Not defined. Similarly, if y coordinates of 2 points are same, then the slope of the line joining, them is 0 because here ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳು 0 ಇದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್
0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 0 divided by any number is 0. Therefore the slope of such line is 0. So if the y coordinates of 2 points are same, then the slope of the line joining such points, it is always equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ y. So if the x coordinates of the 2 points are same, then the slope of the line joining them, it is not defined, means represented as infinity. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ write the answer by knowing this concept. So there are many concepts, very small concepts. So therefore we have to recall it. So whenever you are free, we have to recall the concepts. So in between, so there are many concepts here. So for this concept, let us solve 2 examples. You take the example, that is the slope of the line joining the points. Example, directly we are writing the answer because only the concept application is there here. The slope of the line joining the points, so 3 comma minus 2 and 3 comma 4 and 3 comma 4 is, here the x coordinates are same here for the given 2 points. Here the x coordinates are same, and hence ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗಳು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ y2 minus y1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Then the slope is infinity. So it is not necessary to substitute the values. So directly we can write it. So now similarly another example, that is the slope of the line joining the points, so that is 3 comma minus 2 and 7 comma minus 2 and 7 comma minus 2 is m equal to, ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ y coordinates ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. When we take the difference between the 2 values which are same, ಈಗ 3 minus 3 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ minus 2 minus of minus 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ therefore ಅವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. But when it is not necessary to substitute, so that is equal to 0. So now with the help of the concept, so we can directly write the slope of the lines by seeing the coordinates of the given points. And also we have to observe, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 mark question ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೊ they will have such type of conditions. ಆರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವೆಲ್ಲದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So here the first unit of this chapter, that is the straight lines chapter ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, about the slopes of the line. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ again
to solve the problems as assignment questions. So we'll give in that assignment questions. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. So now this is about the slope of the straight line. So let us brush it once again. There are three methods to find the slope. In the first method, when the angle is given, the second method is, that is we have to use the formula m equal to tan theta. And in the second method, when the line joining two points will be given here, so we have to use the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 formula. Then the third type is when the equation of the line itself is given. Line in a equation avare kottaga slope unna kandidilikke we have to use the formula m equal to minus a divided by b. So where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y. So ಇವುಗಳು ನಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿನ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಆ 3 ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ನಡುವೆ now we are going to find the angle between the two lines at their point of intersection. ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಲೈನು ನಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ನಾವು 0 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ when the two lines do not coincide, ಅಂದ್ರೆ they are intersecting each other. So now we have to derive the formula, so that is to find the angle between the two lines at their point of intersection. So now here, that is to find the angle between the lines L1 and L2 at their point of intersection. Point of intersection. Point of intersection. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದೋಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ at their point of intersection. So we will have two angles. One is acute angle and another one is obtuse angle. When we add those two angles, it will be equal to 180 degree. So ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಿಗರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು we have to draw the figure. ಸೊ ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು
So in the exam, they will ask for 5 marks question. So we have to find the angle between the two lines. Let us extend here. You write down the figure here. So now you take this as the first line. Let it makes an angle alpha 1 ಅಥವಾ theta 1 ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು. So then you take another line. You denote this as L2. The second line, let it makes an angle. So alpha 2 with the positive x-axis. ಯಾವಾಗಲೂ angle ನ measurement positive x-axis ಇಂದಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. Let the line L1 so make an angle alpha 1 with positive x-axis. Let the line L2 makes an angle alpha 2 with the positive x-axis. Now this is the point of intersection here. So now you take this angle as theta. So ಈ angle ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದರ opposite ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ theta ಇರುತ್ತೆ. Now this angle you take it as phi. So in terms of theta, it is nothing but 180 degree minus theta. Here the two angles are taken as ಒಂದು angle theta ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು theta acute ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. obtuse angle ಅನ್ನ phi ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. When we add those two angles, then it is equal to 180 degree. Therefore, that is angle phi in terms of theta is nothing but 180 degree minus theta. So ಇದರ ಥಿಯರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ I will once again repeat one. I will repeat it. We have to consider the two lines, ಒಂದು L1 ಇನ್ನೊಂದು L2. Let the two lines L1 and L2 be inclined at an angle alpha 1 and alpha 2 with the positive x-axis. Let the lines L1 and L2 be inclined at an angles alpha 1 and alpha 2 with the positive x-axis. Let P be the point of intersection of the given two lines. P is the point of intersection of the given two lines. You take this angle as theta, so then automatically ಇದು acute angle ಇದೆ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು obtuse angle. You denote it by phi. So theta is an acute angle, phi is an obtuse angle, such that when we add those two angles, it is equal to 180 degree. Therefore, angle phi, it is equal to 180 degree minus theta. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು phi angle obtuse angle ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ theta ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ we get another, that is the obtuse angle. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ makes an angle theta with positive x-axis, then its slope is taken as m equal to tan theta. So using that formula, the slope of the line L1, so it is nothing but tan alpha 1. Similarly, the slope of the line L2 is tan alpha 2. ಮೊದಲನೇ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ m1 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ m2 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ let alpha 1 and alpha 2 and alpha 2 be the angles
be the angles of the lines L1 and L2 with the positive x-axis. So hence we have m1 equal to tan alpha 1 and m2 equal to tan alpha 2. Therefore, the slopes of the two lines, it is nothing but tan alpha 1 and tan alpha 2. So here we know the property that, ಈಗ ನಾನು angle theta ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So here we know that triangle ಅಲ್ಲಿ ನಾವು basically ನಮಗೆ concept ಗೊತ್ತಿದೆ, that is the sum of the two interior angles, it is equal to the exterior angle. The sum of the two interior angles, it is equal to the exterior angle, and hence we have from figure we have the sum of the interior angles, it is equal to the exterior angle. So therefore theta equal to alpha 2 minus alpha 1. The sum of the two interior angles, it is equal to the exterior angle. So therefore namig bekagirodu angle theta. Therefore theta equal to alpha 2 minus alpha 1. Adannu barkobeku. So now we have to use both the side. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m1 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, m1 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ, m2 ನನಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ನನಗೆ ಅದರ ಆನ್ಸರು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವುಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ and hence we have to apply tan ratio both side. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ so we have to apply the tan ratio. So ಈ figure na ಹಳಿಸಿ let us continue here. Now you apply the tan ratio both side. So then it becomes tan theta. It is equal to tan of alpha 2 minus alpha 1. That is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. Suppose you don't know that formula, just you take down that formula and apply for this derivation. That is tan of a minus b, it is equal to tan a minus tan b. ಈ formula na barkoli side ge divided by 1 plus tan a into tan b. Tan A into tan B. The sum or difference of two or more angles, they are called as compound angles. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then we get, that is tan of tan alpha 2 minus tan alpha 1 divided by 1 plus tan alpha 2 into tan alpha 1. We know that tan alpha 2, it is the slope of the second line. Tan alpha 1, it is the slope of the first line. So therefore we have tan theta equal to, so m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. So we have tan theta equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2.
this formula gives the angle between the given two lines, which makes an angle alpha 1 and alpha 2 with the positive x-axis. To get always an acute angle between the lines, so then we have to take the modulus for this expression. So then we always get an acute angle. So to get always an acute angle, then we have tan theta equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. m1 into m2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, m2 into m1 ಅಂದ್ರೂ ಅದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we can take here m1 into m2. So now this result gives the angle between, the acute angle between the two lines. So where m1 and m2 represents the slope of the given two lines. So now let us continue this in the next session, that means next class. So now thank you.